Hello everyone. So now I'm going to start the another topic, homogeneous differential equation. So in the previous lecture we have got the idea about the variable separation method. That means homogeneous differential equation, and that means what? That means whenever a differential equation will be given to us, then how can we find out that means the pattern of the differential equation? In the previous lecture, we have got that we can easily identify the differential equation is can be solved under the variable separation method or not. I mean, I am discuss কৰিছো এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন পাওঁ যেতিয়া তাৰ সলিউশন প্ৰসেস ডিফাৰেন্সিয়েল যেটা ইকুৱেশ্যন হয় তাৰ তিনটা সলিউশন প্ৰসেস আমি ক্লাস 12 ত পাওঁ ফার্স্ট ওয়ান ইজ ভেরিয়েবল সেপারেশন মেথড নেক্সট ওয়ান ইজ homogeneous differential equation tar method to beleg eta substitution method di use kori kora jay next one is a linear differential equation then tar method to beleg eta dhorone kora jay so out of these three different differential equations ami already variable separation method ami already discussed korisu so then also I am going to revise the topic of variable separation method actually what you have to do. So whenever a differential equation will be given to us, differential equation means what? An equation which contains the derivative. Correct? So whenever a differential equation will be given to us, a differential equation first of all, we will try to find the value of dy by dx on this. Always we will try to find the value of dy by dx. So dy by dx, suppose you have got f of x comma y. Listen. After finding the value of dy by dx, you have got an expression which lies on the right hand side is an expression of x as well as y. That means right hand side is into expression dekhisa. The expression to x ase, x loga term ase, y loga term ase. Then remember that if we write down the expression as a multiplication of two different functions, where one function contains x and another function is of y. That means if we write down f of x into g of y, তাহলে মিনিংটো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডে যদি তোমালোকে এক্সপ্ৰেছন পাইছা এই এক্সপ্ৰেছনটো যদি তোমালোকে দুটা ফাংচনৰ মাল্টিপ্লিকেশন ভ্যালু হিচাপে লিখিব পাৰা দুটা ফাংচন মানে এটা x লগা টার্ম এন্ড আনাদার ফাংচন y লগা টার্ম উইল বি देयर সো y লগা x লগা টার্ম বিলাক যদি তুমি সেপাৰেট কৰিব পাৰো তেতিয়া মানে আমি ক'ব পাৰিম যে এইটো ভেৰিয়েবল সেপাৰেচন মেথডৰ কোৱেশ্চন হয় হাউ ক্যান উই সেপাৰেট দা ভেৰিয়েবলস ভেৰিয়েবল সেপাৰেচন ভেৰিয়েবল সেপাৰেবল মিন্স আমি ভেৰিয়েবল বিলাক সেপাৰেট কৰিব পাৰো So you can only say so this one is nothing but dy by dx. Obviously we can easily write down dy by g of y as the terms are in multiplication form, so we can easily write down dy by gy and it will be f of x dx. That means the term is lies on the right hand side is a function of x or an expression of x, and the term is lies on the left hand side is an expression of y. That means আমি কি কম পালো যে ভেরিয়েবলটা টোটালি সেপারেট হৈ গৈছে x লগা ভেরিয়েবল খিনি এফালে আৰু y লগা ভেরিয়েবল খিনি এফালে পাইছো now we will integrate to find out the solution. So very simple process. First of all we will try to find out the value of dy by dx initially irrespective of the method. First of all try to find out the value of dy by dx. After getting the value of dy by dx, try to separate the variables. x লগা টার্ম খিনি একেলগে আৰু y লগা টার্ম খিনি একেলগে লিখিব ট্রাই কৰা যদি পাৰি গৈছা এটা ভাল কথা. If you can separate the variables, then it will be under the variable separation method. If variable separation method rahibo tomalke x laga phale x laga term khini aru y laga phale y laga term khini jodi likhi loa, we can easily find out the solution of the differential equation using variable separation method. Separate fraction integration koriya ami answer pai jam. So but remember integration must be required. Then what do you mean by homogeneous differential equation? So listen. So first of all we have got the value of dy by dx. I mean dy by dx or value পাইছো. So after getting the value of dy by dx, যদি আমি x আৰু y ক সেপাৰেট কৰিব বিচাৰো, যদি সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া মনত ৰাখাটো ভাল যে homogeneous differential equation হ'ব পাৰে. From the word homogeneous, homo means same or equal. So কেনেকুৱা ইকুৱেশ্যন বিলাক homogeneous differential equation মই এটা এক্সাম্পল দেখাই দিছো. Suppose we have got dy by dx is equal to suppose আমি পালো x square plus suppose x plus y by x. Suppose we have got an expression as like that. আমি এটা expression পাইছো x plus y by x. So if I want to separate the variables, যদি মই ইয়াক ভেৰিয়েবল সেপাৰেট কৰিব বিচাৰো, correct? যদি মই ইয়াক ভেৰিয়েবল সেপাৰেট কৰিব বিচাৰো মানে কি পাবা? Obviously you cannot separate the variables because they are
তো মানে you cannot write down in multiplication form তোমালোকে multiplication ফর্মত লিখিব নোৱাৰিবা in one expression in one bracket x will be there in another bracket y will be there তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন বা সেপাৰেট কৰি লিখিব নোৱাৰা ট্ৰাই কৰিছো you cannot write it down separately suppose মই তোমালোকে ডিভাইড কৰি দিছা x by x 1 আহিছে in plus it will be y by x you cannot write it separately this is a term which contains x as well as y তাৰমানে আমি তাক সেপাৰেট কে মাল্টিপ্লিকেশন ফৰ্মত লিখিব পৰা নাই সো যেটা মানে গম পাইছা ভেৰিয়েবলটো সেপাৰেট নহয় তোমালোকে মতে এনেকে থাকিব পাৰা স্যাৰ আপুনি এনেকে এটা কৰক 1 by x টো লিখক into x plus y ঠিক আছে আমি দুটা টাৰ্মত লিখিছো one term contains x but what about the second term it contains x as well as y but remember to have the variable separation out of these two terms one term should contain x and another should contain y while the term x are totally separate hobo they are variable separation so we have got a this is a situation where we cannot separate the variables so it is variable separation question now তোমালোকে সবে দেখিবা if we go through the degree of each and every term and put it term যদি degree sum so homogeneous homo means same or equal so degree sum মানে কি what is the degree of x 1 what is the degree of y 1 what is the degree of x 1 যদি প্রত্যেকটো টার্মৰ ডিগ্ৰী যদি ইকুয়াল থাকে dy dx ৰিলেশন তোমালোকে দেখিছা যে প্ৰত্যেকটো টাৰ্মৰ ডিগ্ৰী ইকুয়াল হয় প্ৰথমে ভেৰিয়েবল সেপাৰেশন হয় না চালা ভেৰিয়েবল সেপাৰেশন নহয় বুলি গম পালা so that means we have got the degree of each and every term is equal তোমালোকে কবা must be side of homogeneous হয় ডিগ্ৰী খালি ইকুয়াল হ'ব লাগিব for example এনেকুৱা হ'ব পাৰে you cannot separate the variables plus and as well variable separate কৰিব নোৱাৰে আৰু ডিগ্ৰী চোৱা x square y square 1 plus 1 2 তাপি স্কয়ার হইছে টার্মটো that means degree of each and every terms are equal so it is homogeneous কিন্তু যদি মই 5 এলা দিমু degree 2 but what is the degree 0 x to the power 0 maybe y to the power 0 like that so কি হল দেখিলা so positive number degree equal নহয় সেটা হলো homogeneous নহয় but if 5 is not there 1 is not there if any constant quantity is not there then this one must be a homogeneous differential equation so remember so প্রথমে তোমাকে দেখিয়ে গম পাবা এটো homogeneous differential equation হয় বলি আৰু homogeneous differential equation হয় বলি গম পাৱাৰ পিছত তাৰ প্ৰসিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব how can you find out the solution of this homogeneous differential equation dy dx ৰিলেশন টাৰ্মবিলাকৰ ডিগ্ৰী চেক কৰিলে গম পাবা homogeneous same degree থাকিব লাগিব so আমি কি কৰিম so আমি first of all to check the homogeneous condition to prove that the given differential equation is homogeneous we will try to apply one specific or particular method so let us try to discuss suppose let us consider a question like this one ami question and pattern consider kori okay so so here what we will do so what is the value of f of xy here f of xy is equal to x plus y divided by x here question is the pattern solve the differential equation we have got a homogeneous differential equation ami gom pai goisu but we have to prove it so to prove the differential equation is a homogeneous differential equation we will consider differential something by f of x comma y we will replace it by lambda x by lambda x and y by lambda y ami x to lambda x dara aru y to lambda y dara replace kori then what will happen we will have lambda x plus lambda y divided by lambda x am I correct so you have got that so from the numerator lambda is common so lambda it will be x plus y and divided by lambda x lambda it will be cancelled so what we have got that f of lambda x comma lambda y is equal to x plus y divided by x am I correct we have got this one this is nothing but f of xy is it correct this is nothing but f of xy am I correct we have got the exact expression where lambda to the power 0 that means if we can after replacing x by lambda x and y by lambda y if you have got an expression lambda to the power something f of x comma y then it will be known as a homogeneous differential equation of degree 0 then আমি কি কম this is a procedure that means to prove that given the differential equation is homogeneous or not replace x by lambda x and y by lambda y and try to simplify if we get an expression if we get the same function তোমালোকে যদি সেম ফাংশনকে পাই যোৱা তোমালোকে কবা এটা homogeneous differential equation হয় which is a homogeneous differential equation of degree 1
This one is degree known as degree 0. আমি অকল degree 0 differential equation বা homogeneous differential equation বিষয়ে আমি ডিসকাস করি. So that means we can easily prove that if a differential equation is given to us, first of all try to simplify and find the value of dy by dx. After getting the value of dy by dx, correct? After getting the value of dy by dx, so you have to find out the value of, you have to set, that means can we separate the variables? Variables separate to a If you cannot separate the variables, then set the powers of, or set the degree of each and every term. Particular degree set kora. If it is equal, then you can easily confirm that sir, this one may be a homogeneous differential equation. Let us set the homogeneous condition of this differential equation. What is the main condition? Replace x by lambda x and y by lambda of regular function. After replacing x by lambda x and y by lambda y, replace korar pisot tomake ki paba same function you will get. So lagalog koba side homogeneous hoy. But our degree is equal ase. So which is a homogeneous differential equation? Homogeneous differential equation of degree 0. So after proving it, so now we are going to find the solution of the differential equation. I mean, our solution to be able to. Okay. So how can you find the solution of the differential equation? How can you find your solution? To solve the differential homogeneous differential equation, we will try to convert the differential equation to the variable separation method. I mean, initially by a variable separation method only here convert kori. If homogeneous hoy, then we variable separation method. Tar karone a substitution method apply kora jay. If you are getting dy by dx, you have to substitute. Let y is equal to dx. Remember, substituting y is equal to dx, we can easily convert the homogeneous differential equation to the variable separation form. আমি variable separation le convert korile debo pari. Ki substitute koriba y equal to vx. If you are finding dx by dy, then manke ki x equal to vy substitute koriba lage. So what is the procedure? If you have find out dy by dx, then you have to substitute y is equal to vx. And if you are finding dx by dy, then you have to substitute x equal to dy. Have you got it? So in this way, এটা কথাটো হল কেতিয়া dy by dx উলিয়াব লাগে আৰু কেতিয়া dx by dy উলিয়াব লাগে. So I will discuss it later more com. So initially, if no condition or no restriction is given, always try to find the value of dy by dx. কোনো যদি রেস্ট্রিকশন না থাকে, তোমালোকে dy by dx টো সদায় উলিয়াব ট্রাই কৰিবা. কিন্তু কিছুমান কোৱেশ্চন কনস্ট্ৰাকচন বা কোৱেশ্চন দিয়া হলে কেনেকৈ দিয়া থাকে, সাপোজ এনেকা দিয়া থাকে e to the power x by y minus 1 dy is equal to suppose e to the power 1 minus 1 plus x by y dx. What will do? Let us consider this is a differential equation because derivative is there, so this is a differential equation. So now in this case, what we will find it out? dy by dx or dx by dy? Observe carefully what it is there. As it means you have gotten x by y is given. That means here in this case, we will try to find the value of dx by dy. তোমাকে x by y দেখি পাইছা ভিতৰত আছে, সো এখানে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাকত আমি dx by dy উলিয়াই সিম্পলিফাই কৰিম. ইনিশিয়ালি যদি তেনেকুৱা কোনো হিন্স নাথাকে, কেতিয়াবা কিছুমান কোৱেশ্চন এনেকৈ থাকিব y by x থাকে, তোমালোকে লগে লগে পাবা. If y by x is there, we will try to find the value of dy by dx. আৰু যদি x by y থাকে, তেতিয়া আমি dx by dy উলিয়াম. And if you are getting dx by dy, to convert the variable separation method, তোমালোকে x equal to dy substitute কৰিবা. x equal to dy substitute কৰিবা. আৰু ইয়াত কি কৰিম? y equal to dx substitute কৰিম. ঠিক আছে? কথাকাৰ বুজি পাইছা বুলি মই ভাবিছো. That means you have to convert the variable y to the new variable dx. So let us try to find the value of, that means differentiate y with respect to x. Differentiate y with respect to x means ddx of dx. So you have to apply u into the formula, u ddx of x plus x ddx of v. That means you can easily write it down that this is nothing but v plus x dv dx. This is the first question of homogeneous differential equation, that's why I have written like that. But you are not supposed to write down all those steps. That way I know dy by dx is equal to what? V plus x dv dx. So we can write down like that. V plus x dv dx. Is it clear? So now what we will do, after getting the value of dy by dx, we will try to write down. Suppose this is equation number 1.
Correct. So now we will substitute dy by dx in the given equation so that it will convert it to the form of variable separation. So 1 implies, so dy by dx is equal to what? V plus x dv dx is equal to x, y means vx by x. Got it? So v plus x dv dx. So 1 plus v. Have you got it? How can you, that is, under what condition we have written like that? X is common, so x will not be there. So it will be 1 plus v. So x dv dx. What is our aim? We have to convert the differential equation to the variable separation method. Correct? So that's why we will try to write down all the variables v in one side. So it will be equal to 1 plus v minus v. So plus v minus v cancel, it will be equal to 1. So I think you have got that. Now we can easily separate the variables. So dv will be here. Come dv dx kita tolot nabohe. So dv to upor ase mata rakhilu. dx to ifale loi golu. So dx by x. Eto x by 1 no. Ifale loi golu 1 by x hobo. Eto dx ase. So dx by x. I think you have got that. The term which lies on the right hand side is a variable of x or function of x, and later there are v variable plus x. Now we can easily find out the solution by integrating the terms. It integrate koile answer ahibo. So how can we find out the integration? So integrating so integration of dv is equal to integration of 1 by x dx. So I think you have got that. This is nothing but v is equal to 1 by x means log x plus c. So this is the answer. But remember, question is given in form of x and y. That's why you have to replace v. What is the value of v? You have considered y is equal to vx. That's why v is equal to y by this one. V is equal to y by x. So this one is nothing but y by x is equal to log x plus c. So this is the solution. Remember, very simple procedure. As you are getting dy by dx, we have substituted. First of all, we have proved that this one is a homogeneous differential equation by substituting x by dx and y by dy. তোমালোকে গমে পালা x এর জায়গা px আর y জায়গা py বহাই সাবস্টিটিউট কৰিলে তোমালোকে সেম ফাংশনটো পোৱা তাৰ পিছত লিখিবা it is a homogeneous differential equation of degree 0. Then as you are getting dy by dx, we will substitute y equal to dx. Then you have to find the value of dy by dx. Then equation number 1 will convert it in the form of the equation dy dx or the expression pi thila tak y জায়গা dx put kora আর dy dx or জায়গা etu put kora. We'll have a situation like that. Now write down all the variables into one side. V in one side and x in one side. তোমালোকে v খিনি এটা সাইডে লিখিলে ফেলে 1 আহিলে এইফালে নিকে লিখিছো. Remember dx should not be there in the denominator. Again dx কে ফেলে গেলো. ঠিক আছে dx কে ফেলে গেছো. And x ৰ কাম খিনি এটা সাইডে আৰু v ৰ কাম খিনি এটা সাইডে লিখিছো. So now integrating, we have got the general solution of the differential equation. Why is this known as general solution? Because c is there. C is a constant of integration. For c is equal to 1, we will have a solution. For c is equal to 5, we will have the another solution. For c is equal to 7, we will have the another solution. As this one is known as general solution, that means remember, solution of a differential equation always represents family of curves. কেলে family of curve represent করে বলি কলো তোমাকে সালে দেখিবা c তার মানে ধৰি লৈছো তোমালোকৰ জেনাৰেল সলিউশন এটো y is equal to x plus 5. Suppose this is the line. তোমালোকে ইয়াত 7 বহাই দিয়া, you will have the another line, but property will remain same, they are parallel to each other. 8 বহাই দিয়া, underline will be. That means for different values of constant quantity, you will have different lines, but they have the similarities among themselves. সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি লিখিছো c কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে, it will represent a family of straight lines. সেইকাৰণে y যদি সামথিং পাইছা মানে সো ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনৰ সলিউশন হয়, সো এই সলিউশনকে সদায় ফ্যামিলি অফ কার্ভ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে. ইট ইজ জেনাৰেল সলিউশন, আরবিট্রারি কনসেপ্ট আছে, সো ফ্যামিলি অফ কার্ভ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব, family of curve. But for if you have got a particular value of c, suppose 7, this is not a general solution, this is a particular solution because you have got a particular value for c. C particular value by second a particular solution. So suppose here it is there. Now whatever do you know? So wait, আমি স্টেপখিনি আকবাৰ ৰিকল কৰি লওঁ. First of all dy dx to লিয়াম as a homogeneous political term, variable separate মানে সাম, variable separate নহলে মানে কোনোবা homogeneous এ হ'ব. So আমি কি কৰিম, ডিগ্ৰী টার্ম বিলাকৰ ডিগ্ৰী সাইজ ইকুৱেল আছে, so homogeneous হয় বুলি আমি গম পালো. So homogeneous হবে প্ৰুফ কেনেকৈ কৰিবা, f of x টো লৈ ল'বা, তাত তোমালোকে x ৰ জায়গাত lambda x আৰু y ৰ জায়গাত lambda y বহাই দিবা, সিম্পলিফাই কৰি থাকিবা, দেখিবা f of x, y আহি গৈছে, তুমি ক'বা homogeneous of degree
0 ল্যামডাটো নাথাকে মানে ল্যামডা ক্যান্সেল হৈ যাব তাৰপিছত তোমালোকে যদি dy dx ফাইন্ড আউট কৰিছা y ইকুৱেল dx সাবস্টিটিউট কৰিবা যদি dx বাই dy সাবস্টিটিউট কৰিছা x ইকুৱেল dy এটা কথাটো হ'ল dy dx কেতিয়া হ'ল বলকে নরমাল সেকশনত dy dx উলিয়াই লবা কিন্তু কেতিয়াবা কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকক অলৰেডি কলো e টু দি পাৱাৰ x বাই y মেনশন এনেকে ধৰণৰ যদি ক'বাত x বাই y টাৰ্ম কৰি লিখা আছে তেন্তে তোমালোকে dx বাই dy উলিয়াব লাগিব কাৰণ x টো ওপৰত আছে সো আমি dx বাই dy উলিয়াম খালি dx বাই dy উলিয়ালে ইউ হ্যাভ টু সাবস্টিটিউট x ইকুৱেল vy so substitute কৰি লবা x ইকুৱেল y ইকুৱেল dx সাবস্টিটিউট কৰি ডিফাইন সেট all those procedures will remain same কিন্তু সাবস্টিটিউশন প্ৰসিডিউৰ অলপ বেলেগ হ'ব ও x ইকুৱেল vy আছে তাৰপিছত তোমালোকে গোটেইটো ভেৰিয়েবল সেপাৰেচনলৈ কনভাৰ্ট কৰিবা ইন্টিগ্ৰেচন কৰিবা আনসাৰ আহিব সো ইউ উইল হ্যাভ এ জেনাৰেল সলিউশন আমি জেনাৰেল সলিউশন পালো এটা কথাটো কি হ'ল সাপোজ কৈছে find a curve which passes at a point x is equal to 1 and y is equal to 0 y is equal to 0 or x equal to 1 number point this is represents family of curves এই family একইমান কার্ভ রিপ্রেজেন্ট করছে তোমাক সেই কার্ভৰ লাইন ড্ৰ কৰিব কৈছে যেটা 1,01 দি পাৰ হৈছে x equal to 1 y equal to 0 so put the value x is equal to 1 and y equal to 0 so it will become 0 0 by 1 log of 1 plus c what is the answer log of 1 means 0 this one is 0 so c is equal to what 0 the curve which passes to the point 1, 0 is c equal to 0 হলে পোৱা যায় therefore it is required curve is what y by x equal to log x because c is equal to 0 so this is the required curve which passes to the point 1, 0 this is particular or general we have got the particular value for c that's why this is the particular solution RBD concept নাথাকে কিন্তু কি সলিউশন আছে general solution কি concept পাইছা RBD concept পাইছা so in this way we will try to find out the answer of the homogeneous differential equation let us try to discuss some other examples we'll have a better idea about this okay so just go to the steps and identify the procedure basically procedure কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াৰ আৰু ভেৰিয়েবল সেপাৰেচনৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হয় ভেৰিয়েবল সেপাৰেচনত ভেৰিয়েবল কিটা সেপাৰেট হয় কিন্তু হোমোজেনিয়াছত তুমি ভেৰিয়েবল কিটা ইনিশিয়ালি সেপাৰেট কৰিব নোৱাৰা আৰু প্ৰত্যেক টাইমত ডিগ্ৰী ইকুৱেল থাকে হোমোজেনিয়াছ হয় হোমোজেনিয়াছলি প্ৰুফ কৰিবা সলভ কৰিবা সলভ কৰোঁতে সদায় তাক সাবস্টিটিউট কৰি পিনি সলভ কৰা যায় যাতে এই ভেৰিয়েবল সেপাৰেচনলৈ কনভাৰ্ট হয় সো ইন দিস ওয়ে উইল ট্ৰাই টু ফাইন্ড দ্য আনসাৰ অফ হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন okay